Welcome na naman sa panibagong video at sa video na to gagawa tayo ng React application which is grocery body plus ide-deploy natin to sa GitHub Pages in under 40 minutes. So let's start! Sa video na to tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng grocery body app wherein pwede kayong mag-add ng items. Like for example, item 1 and then test item 2 and then you will have the functionality of edit and delete. So kung gusto mong edit si item 1, click mo lang tong edit and then magiging editable text na siya and pwede mo na siyang i-update. So for example, tomato, you can click save. And then you can also have the functionality of deletion. So you can click delete sa item 2 and mawawala siya sa list and you can also clear your grocery items. So that is what we're going to build sa video na to and here are the prerequisites. So una, kailangan mo lang mag-create ng iyong sariling GitHub account. So punta ka sa github.com and mag-create ka lang ng sarili mong account. And then after that, tuturuan ko kayo kung paano siya i-deploy yung grocery body natin para accessible siya kahit saan at mapapakita niyo siya sa inyong mga friends or sa inyong families using GitHub Pages. So si GitHub Pages is also tied to GitHub. So that's why na kailangan mo magkaroon ng GitHub account. So that is all you need to do in order to get running. So simulan natin. Okay, ang una natin gagawin is pumunta kayo sa inyong code editor tapos i-open nyo yung integrated terminal and then we will install React application gamit yung Vite. So, gawin nyo lang is npm create Vite at latest and click enter. Ayan, so papangalanan natin tong grocery body. So, grocery dash body and select React tapos yung JavaScript lang muna. So you now have your scaffolding project cd grocery body and then clear mo to and then npm install. So install niyan lahat ng packages dito sa ating grocery body na application. Ayan, natatapos din tayo sa pag-install ng ating mga packages. So meron na tayong node modules dito and nakarun na siya. So ang gagawin mo na lang is to run npm run dev. So ayan, meron na tayong local server. You can click or open this one. Ayan, so successful tayo sa pag-create nating project. Now let's get to work. Okay, the first thing that we need to do is go to our src folder tapos meron tayong app.jsx and remove lang natin lahat ng nasa file na to. Maliban na lang sa function app component. So ayan, and then for our return, remove natin to. Control save and we will have a div and a class name of app and close natin yung div, save. So meron nga pala akong in-add na file which is style.css. Since this is not a CSS course, we will be more focusing sa ating React code. So huwag kayong mag-alala, puntahan niyo yung GitHub repository na nasa description and i-copy nyo tong style.css from there and i-paste nyo dito. So lahat ng ating needed na CSS nandito na. So what you need to do is ating app.jsx, import na natin yung style. So import .style.css. Ayan, control save. So meron tayong styling. Next, sa ating main.jsx, remove lang natin tong index.css. Ayan. And then after that, we can focus sa ating app component. So dito, before we add anything else, we need to create yung ating component. So first, we need to have a grocery component. So create kas ng folder under sa src called components. And you need to create two components. So first, yung ating grocery component.jsx. So ito muna yung i-focus natin. So RAFCE and control save. So this will be the container of our entire application. So let's go back sa ating app.jsx at tawagin natin yung grocery component na yon. So grocery component and close. So control save. Ayan, meron ka ng grocery component na naka-center. So click mo lang yan, punta ka sa grocery component and from there you can define the state na kailangan mong gawin or i-declare dito. Kasi you will need a state for the input field to track the changes sa input na yon. And then you need to have
a state for our grocery items na list. So we will do that in this component. So const item set item equal to useState, and then initialize natin siya to empty string. Ayan. And then we need to add yung ating grocery items. So grocery items and then set grocery items equal to useState, tapos initialize to an empty array. So yung unang state, which is yung item natin, is for the input, no? Matitrack siya ng input na value natin. Yung second one is for our grocery items na list. So after declare mo itong mga state na to, we need to build yung ating UI. So dito sa ating return statement, remove lang natin yung grocery component na text, and we need to add a class name sa ating div. So that will be grocery body. So i-check nyo lang yung naming sa ating style.css. So nandun na lahat yon. After that, you can create an h1 for grocery body para sa ating title ng ating app. And save. So after ng h1, we can create yung container or section ng ating input. So div, class name, input, section. And then inside the section, we will have our container para sa ating input and button. Okay? So div, class name, input, container. And then inside, we will declare our input. So ano na muna, and then yung ating button para meron lang tayong skeleton. So sa add button, lagay mo si add item and click save. So si input will have a type of text. Meron din siyang placeholder, like for example enter an item ... And then dito pwede mo nang ilagay yung ating state para matrack siya. So value niya is yung ating item, and then we can also add the event handler. So on change para matrack yung changes, and we need to get or fetch the event, and then from this on change we need to set our item. So yung value niya is event.target.value. So every time may change sa ating input, automatic na ma-update yung ating state of item. Okay? The next thing you need to do is sa ating button, kailangan natin siyang lagyan ng class name. So class name niya is btn-add. Ayan. So makita nyo sa inyong display dyan sa browser, maganda na yung ating input, and then nakaseparate na din yung ating button. We have add item. So the next thing that we need to do is, if you need to add an item, you need to declare this event handler. So on click ng ating button, we need to call handle add item. So name this whatever you like, or kung anong gusto mo, you can do that, and declare mo lang yung arrow function na yun. So handle add item equals arrow function. Ayan. So sa loob nito, i-add natin si item sa ating grocery items. So napakadali lang. So set grocery items, and then yung array, and then spread mo yung contents ni grocery items, and then comma item. Ganyan lang yung pag-add ng item. But before we proceed, gusto ko na magkaroon tayo ng ID sa ating item, kasi string lang naman to eh. So gusto ko merong ID. So gagawin natin tong object. So object ang i-add natin sa ating grocery items na array instead of a string. So magka-create tayo or magge-generate tayo ng random ID. So paano natin gagawin yon? We need to install a package called UUID. So open lang kayo ng another terminal, and from here, make sure na nasa same directory kayo sa grocery body. Ayan. And clear. Tapos run ito, npm i UUID. Okay, at natapos na rin tayo sa pag-install ng UUID. Balik tayo sa isang bash. So nagra-run pa rin yung ating program. So ang gagawin mo is import mo to sa taas. Import v4 as UUID from UUID. And click save. Tapos dito sa set grocery items, remove mo yung item, palitan mo siya ng object, and then ID na property. Tapos lalagay ko si UUID. Ayan. So gagawin niya, mag-generate siya ng random na ID. And then we can put another property, name this whatever you want, but in this example we'll use name. Tapos yung item ang value.
and control save. So this is how you add an item sa ating grocery items. Ang next natin gagawin is we need to display yung grocery items under ng ating input tsaka button. So madali lang din gawin yon. So punta tayo dito sa line 28. Ayan, under ng div na to. We can put a UL or an ordered list. Tapos lagyan mo ng class name of grocery list. And close. Ayan, so meron ka ng UL. So before tayo mag-map, need nating i-separate yung logic ng items kasi maglalagay pa tayo ng edit tsaka delete. So we need to create another component para dun tayo mag-focus, dun tayo mag-add ng mga new state para sa component na yon. So go sa File Explorer and under Components, we need to create yung grocery item component. So this will be the individual items ng ating grocery items na list. So RFCE, ayan, and click Save. So balik ka sa grocery component, dito pwede ka nang mag-map. So curly braces, grocery items.map, tapos ipasa natin si item. So this is an object. So hindi natin kailangan magpasa ng index kasi meron na tayong ID. So we need to return grocery item component. Ayan. And then we need to add a key of item.id. And then pwede nating ipasa si item dito sa ating grocery item component as a prop. So, item. So, depende sa'yo if anong naming mo. So, okay lang din. Ayan, Control S. So, next thing that you need to do is to go to this grocery item component. Ayan, and from here, you can destructure the item. So, item. Ayan. And delete mo lang muna to, yung grocery item component. And then, papalitan natin ito ng fragment, ang div. And we will put an li tag dito sa loob. Kasi an ordered list yun kanina. So, we need to have an li tag. And we can put a span here. And yung ating item.name. Okay? And then, control save. So, let's check and try sa ating browser kung gagana. So, if you enter an item here, like for example, test item 1, click add item. And ayan, makita mo na sa test item 1. So, yung styling nito is nasa style.css. Kung nahihirapan ka, check mo yung GitHub repository na nasa description. Okay? So, gumagana na siya. Let's go back sa ating code editor. And then from here, kailangan na natin i-add yung ating button. So, what are we going to do is maglalagay tayo ng div inside this li tag. Ayan. And then, ito yung mag-hold ng ating buttons. So, button, edit, and then yung button delete. Button delete. Ayan. So, makita nyo sa inyong browser dyan, nag-display na siya ng dalawang buttons pero gray. So, lagyan natin ng class name para ma-distinguish natin or makita natin yung difference. So, btn edit and for delete, class name btn delete. So, Control S. Ayan. Meron tayong dalawang buttons. So, next mong gagawin is to track yung state dito under sa grocery item component. Kasi once we click edit, dapat maging editable text yung ating test item 1. And then tandaan mo na meron kang input dito kasi ma-convert to input. So you need to track the changes sa input na yon para ma-update natin yung state sa ating grocery items na list. Okay? So what we're going to do is to add a state dito sa ating grocery item component. So, const is editing. So, this state, no, ang magta-track kung na-click ba yung edit na button or mag-edit ba tayo. So, set is editing equal to use state. Then, initialize to false. Ayan, para display natin yung text. And then, const new item. So, itong state naman na to is magta-track sa ating input field para sa ating updates for the new item. So, set new item equal to use state. And then, here, pwede na nating lagyan ng value yung ating input field na yon. Kasi meron na itong value test item 1. So, how can we do that? We can use the item, object, and then yung name. Ayan, para may value na siya once mag-edit na tayo. So, this is the state that we need para sa ating grocery item component. So, how can we display the input? So, di ba, meron kang span item name. Kailangan mong gawin is you need to add here a ternary operator. So, you need to track the s editing. So, pag true siya,
ita-display natin yung input. So, si input will have a type of text. And then, yung value ng input natin is yung ating new item. And it will have an event handler of onChange. So, kunin natin si event. And then, yung value ni event will be set new item. Okay? And then, event.target.value. So, after nyan, pwede mo nang i-close yung ating input. And then, dito, pag false naman, yung editing, syempre, ilalagay natin sa loob si span. Ayan. Para yung text lang yung made-display. Okay? So, again, editing, if true, is magde-display ng input, but false, kaya ang i-display lang is yung text. So, that is how it works. Okay? So, next thing, para ma-display yung ating edit or ating input field, we need to have some kind of logic then sa ating edit na button. So, once we click this, on click, kailangan nating mag-set ng arrow function. And then, from here, we can set is editing to true, right? Pag click natin. So, set is editing to true. And Control S. So, check natin if gagana talaga to. Okay? So, let's see. Ayan, meron tayong test item 1. Mag-add tayo ng another 1, 2. Ayan. So, try natin i-edit si test item 2. So, ayan. Naging input na nga siya. Okay? Or naging input field na nga siya. But, look at the edit button. So, bakit edit pa rin yung name niya? So, kailangan natin niyang i-update sa ating code editor. So, dito, instead of edit, you can make use of the editing. Is editing. So, if true, magiging save. Ayan. If false, magiging edit. Ayan. Tignan mo siya. Check natin ulit sa ating browser. So, test 1. Edit. Ayan. So, save, delete. Ganyan. So, gumagana na nga siya. The next thing that we need to do is, di ba, nag-set lang tayo ng true dito. We need to update the grocery items list. Okay? Yun yung array na need nating i-update, hindi yung new item. So, kailangan nating ipasa si new item doon sa ating set grocery or sa ating grocery items list. So, paano natin gagawin yon? We need to create a function here sa ating onClick. And need nating i-check if nag-edit ba talaga tayo or hindi before natin ipasa yung value na yon. Okay? So, dito, before ka mag-set is editing to true, i-make sure muna natin na hindi tayo nag-edit. Okay? Is editing. So, pag true, pag mag-edit tayo, and if true pala yung is editing, and click mo yung button, ang gagawin nun dapat is i-update niya yung grocery items na list. Okay? So, you will need to have a function here, like for example, on edit. Ganon. Sorry, nagka-auto. Ayan, on edit. Tapos, if false si is editing, need natin siyang iset to true. So, that is the explanation for this one. So, kailangan natin i-create si on edit dito sa loob. So, we need to have const on edit equals arrow function. Ayan. So, sa loob nito, i-check natin if may value si new item or wala. Or pwede rin mamaya pag mag-add na tayo ng mga errors. But here, we can handle edit item. So, this function must be coming from our main component, which is grocery component. Okay? So, need natin siyang tawagin. So, create muna natin siya sa ating grocery component. So, punta ka dito. Then, you need to add const handle edit item. Kasi nandito yung ating grocery items, di ba? Ayan, arrow function. So, dito na natin i-update yung ating grocery items na list. So, si handle edit item, kailangan niya ma-receive yung ID tsaka yung name or yung new item. Okay? Kasi yun yung pagbabasehan natin kung saan yung i-update natin. And then,
Yung new item naman is yun yung object na i-update natin. So, ID and new item. Ayan. Then, need nating ipasa yan, yung mga values na to, from our grocery item component. So, dito, mamaya pala kasi hindi pa natin siya napasa. So, we'll just pass this down as a prop dito. So, handle edit item equals handle edit item para magamit natin siya sa grocery item component. Then, you need to the structure. Ayan. And then, you can call it here sa grocery item component or on edit. Then, we need nating ipasa yung ating item.id dito. And then, yung new item or yung value ng new item para ma-edit natin siya sa ating grocery items na list. So, go back sa grocery component and from here, balik ka sa handle edit item and then here you can create a const updated grocery items. Then, from here, we can map para ma-change natin or makita natin kung saan yung i-update natin. So, we'll use grocery items that map tapos item and then arrow function and then sa body na to check natin if yung item.id yung current item ID na nasa map is equal to the ID. That means na i-edit natin to. Okay? Ayan. Then we need to return yung object na yun. Okay, dahil array to, we need to return an object. So, we will spread yung value ng item. So, ID lang naman to kasi isa-set natin yung name. So, yung name will be the value of new item. Ganyan. And, if false naman, pwede ka nang hindi mag-return ng else, pwede ka nang mag-return directly dito ng item. So, pag hindi tugma ang ID sa na-receive na ID, i-return niya yung buong item. Okay? That is how it works. The next thing you need to do is you need to update the grocery items. So, set grocery items, updated grocery items. Kasi array to. So, kaya hindi na tayo naglagay ng array na symbol dito. Ayan, nag-click, save. So, this is how you edit. But we need to check sa ating browser if gumagana na ba siya. So, refresh, and then test1, add item, click edit, and then lagyan natin ng test1 tomato, and click save. So, hindi gumagana si save. Bakit? We need to go back sa ating grocery item component. So, dito, check natin bakit hindi gumagana yung handle edit item na to. Okay? So, dito, if is editing, ganyan, and hindi pa rin siya naging tugma. Kasi, mali yung gamit natin dito. Okay? We need to update this into a curly braces. Ayan. Kasi, mali yung nagamit parenthesis. So, Control X, and then remove mo yung extra. Ayan. And then dito. And then Control S. Ayan. So, check natin ulit. So, ayan, mga minor errors. So, save. Refresh na lang natin. Test 1. Add item, edit, test 1, 2, 3, save. So, meron pa rin kulang sa ating pag-edit. And, ang na-miss out natin is hindi natin na-set yung editing or is editing to false. Kasi after ng handle edit item, dapat iset natin siya to false para mawala yung input field. So, set is editing to false. And then, pwede rin nating iset si new item, I think, to false or to empty string, and control save. So let's check ulit sa ating browser, refresh, test 1, and then edit, test 1 tomato, click save, and bam, naging test 1 tomato na yung display and na-update na rin yung save to edit. So successful tayo. So pag in-edit mo ulit to, mawawala siya kasi yung ating new item is mukhang na clear siya doon. So, remove lang natin yung code na to, yung set new item na to, and click save. Okay? So, let's go back sa ating browser, and let's try to test 1, 2, 3, save, edit, ayan. So, yun yung
nag-clear. So, remove nyo lang yan. So, test 1, 2, 3, 4. At dahil tapos na tayo sa pag-edit, balik tayo sa grocery component para gawin naman yung delete. So, const handle delete items. So, gawin na lang natin yung function para mas madali. And then, ayan. So, dito, need nating i-delete yung item na ipapasa. Okay? So, madali lang. By the use of filter. So, si delete, dapat may ipapasa kang ID. Okay, same sa taas sa edit. Kailangan natin si remove ID. Ayan, name it whatever you want. Basta meron ka dang parameter for ID. So, next thing you need to do is declare const filtered items kasi magpi-filter tayo. So, grocery items dot filter. And then, item, arrow function. So, if yung item.id is not equal to remove ID, i-return natin siya. Okay? So, kung hindi equal yung item ID sa ating pag-filter, i-return na yung item na yon sa ating filtered item. So, mari-remove talaga yung ID na to. So, next thing you need to do is to set grocery items to filtered items and click save. So, meron na tayong handle delete item. Ipapasa natin to as a prop. So, dito, handle delete item, handle delete item. Then sa ating grocery item component, need nating i-destructure. And then, sa ating button, na button delete, we can have our onClick. So sa onClick, lagay mo lang si handle delete item and click save. So i-check natin if gumagana siya. So add tayo ng another one. For example, crackers. Tapos chips. Ayan. So click ko si delete sa crackers. Oy, hindi siya gumagana. Bakit hindi siya gumagana? Kasi na-miss out natin yung parameter. Need natin ipasa yung ID. So let's go back, delete, arrow function, and then handle delete item. Tapos ipasa natin si item.id and control save. So check natin ulit. I think no need to refresh. Ayan, chips. Ayan, delete. Ayan, so naging empty na siya. So try natin ulit. Chips, tomato, mayo, add item, and delete natin si chips. Ayan. So, tamang-tama. Ang next natin gagawin is add natin yung pag-clear ng ating grocery item. So, punta ka sa grocery component and i-create mo yung function. Const handle clear items equals, wala nang parameter, set grocery items to an empty array. So, napakadali lang. We are going to display this handle clear items pag meron ng laman yung ating grocery items. So, punta ka sa after ng UL na to, and we need to check yung length ng ating grocery items. So, grocery items that length, if greater than 0, we will display a button. So, button. Ayan. And then, pag hindi naman, we will just display null dito. Wala lang tayong i-display. So, sa button na to, we can add a class name of btn clear. Save. And lagyan lang natin ng clear grocery items. Control save. And we can also add yung event handler na onClick and tawagin natin si handle clear items and control S. So check natin. So lagay tayo mayo. Ayan, makita mo si clear grocery items. We can also add another sandwich. Ayan. And you can clear the grocery items here. Ayan. So in one click. So nakita nyo hindi nare-remove si sandwich. So we need to deal with that. So balik tayo dito sa ating handle add item. So after nating mag-set ng grocery items, we need to set yung ating item to an empty string. Okay? Para ma-remove siya. So let's go back sa browser, refresh. So test 1. Ayan. So wala na tayong item sa ating input field. Ang next kong ituturo sa inyo is how we can display an error. So pag empty to, sa ngayon, mag-add pa rin siya sa ating list. So dapat i-avoid natin yon. So paano natin gagawin? Madali lang. We need to add another state dito sa ating grocery component of const error or errors, set errors. And then use state to empty string lang muna. Ayan. So for example, nag-add ka ng item na empty, dapat lagyan natin doon ng error. So dito,
pag nag-add item, we need to check if item is not empty. Ayan, or if item has a value, execute natin to. Okay? Ayan. Pag wala namang value, lalagyan natin ng set error. Ayan. So, yung error dito, ang ilalagay natin is a string. And we can put like grocery item cannot be empty. Ganyan. And another thing, if gusto mo maglagay ng ref sa ating input para ma-focus siya, pwede rin. So, const input ref equals use ref. Ayan, and save. So, add natin to sa ating input. So, ref input ref. Ayan, I click save. So, pag nag-error, i-focus natin yung input field na yan. So, input ref dot current dot focus. Ayan. So, try natin mag-add ng item. Ayan. So, hindi pa nag-display yung ating error. So, balik tayo sa ating code. And we need to add that sa ating maybe under the button or pwede rin under the div. So, dito. Pwede rin siya. So, we can have another div. Depende sa'yo if paano ka magda-display. So, we can add errors. Ayan. And then, we can have our p tag here. Lagyan natin ng class name na errors. And you can display the errors dito. And pag walang error, null lang. Control S. So, makita mo, grocery item cannot be empty. So, click mo, add item. Ayan. So, we can also clear yung errors natin pag successful naman yung pag-add. Ayan. So, for example, nag-add ka ng item, test 1, 2, 3, and mawawala din naman yung error. At kailangan din nating mag-add ng checking sa ating item mismo. So, sa grocery item component. So, pwede tayong mag-add dito ng const errors ulit, set errors equal to, use state, tapos empty string. So, need nating i-track din dito if empty sa pag-i-edit. So, paano natin gagawin yon? Next, we can also check nung katulad sa pag-add. So, if new item, if may laman siya, so, i-run natin to. Okay? Pag wala naman, else, set errors. So, dito, lagay natin na grocery item must not be empty. Ayan. And click save. Dito din tayo maglalagay ng ref para mas madali na lang. And we can set errors to empty pag may laman yung new item. So, we will display the error sa ilalim dito ng ating div or ating li. Pwede din kasi naka-fragment naman. So, if errors, we can put a p tag with a class name of errors. And then, lagay natin si error dito. Ayan. And null pag wala. Ayan. So, check natin if gagana ba siya. So, edit, remove mo, and save. Ayan. Grocery item must not be empty. So, pag clinic ko tong test, ayan, mawawala din siya. So, this is our grocery body. Ayan. So, I hope marami kayong natutunan kasi yung next step is i-deploy natin to sa ating GitHub account or sa GitHub Pages. Sa pag-deploy ng ating grocery body, kailangan mong magkaroon ng GitHub account and then you need to create a repository. So, click mo lang tong new and then from here, maredirect ka sa pag-create ng new repository. So, pangalanan mo lang siya ng kahit anong gusto mo, but for me, I will use grocery body. Ayan. So, optional lang naman yan. And then, you can click create repository. Ayan. So, after nyan, pwede mo nang sundin ang mga instructions na to. So, babalik ka sa iyong code editor. Ayan. Dito sa code editor, need nating initialize yung ating git repository. So, git init. So, lahat ng to nasa instructions na doon sa ating pag-create ng repository. So, git init. Ayan. Tapos, pwede ka nang mag-add ng lahat mong file. So, try mong get status. So, lahat ng to is untracked. So, kailangan natin tong i-add sa ating repo. So, get add. Ayan.
And then, you need to commit. So, git commit -m. Ayan. So, try natin first commit. Ayan. And click enter. So, ayan. Nakakommit na tayo. But, we need to change our branch to main. So, ngayon nasa master tayo. Git branch -m main. Ayan. So, nasa main ka na. And you can add the remote na repository para dun tayo mag-push ng ating na-commit na mga changes. So, ikakopy mo lang yung git remote add na command doon sa ating GitHub. Ayan. So, ipapaste ko lang and then click enter. So, na-add na siya. So, now I can push git push -u origin main. So, sa ngayon, wala pa tayong git course but in the future, I will teach you paano to gumagana. So, naka-push na tayo. So, you can check your repository sa GitHub. Ayan, so pag chinek mo yung GitHub mo, nandiyan na yung grocery body and yung files mo na na-commit. So now, I will teach you paano i-deploy ito sa GitHub Pages para ma-access kahit saan at kahit nino. Ang gagawin mo lang is bumalik ka sa code editor and you need to follow this. So close na lang natin lahat ng tabs and then open mo yung file explorer tapos pumunta ka sa vtconfig.js na file. So sa file na to, we need to add yung ating base. So, dito sa define config, we need to add base. Ayan. Tapos, colon, and then string, and you need to add this one, yung ating repo na base URL. You need to follow this syntax, yung /, tapos yung ating repo na name. So, in my case, I chose grocery body, and then / ulit. And then, click mo lang yung save, tapos lagay ka ng comma. Ayan. So, ito yung laman ng ating vtconfig.js. Tapos, may need kang i-install. So, clear muna tong console. You need to install GitHub Pages. So, npm install gh-pages. Tapos, lagyan mo lang ng save dev or pwede ring wala to. Ayan. Install niya yung package na yan. Once natapos na siya sa pag-i-install, you need to go sa package.json. So, need mong mag-add ng mga property dito. So, for example, under type, we need to add homepage. Ayan. So, this will be yung ating GitHub pages na URL. So, https. Actually, ito yung syntax. Username dito. And then, .github.io. And then, yung repo name. Ganyan. Ito yung syntax niya. So, we need to update this. So, sa username, ano yung username na ginamit mo sa yung repository? So, for me, Hovert. And then, yung repo ko is grocery body. Click save. And after that, we need to add sa ating scripts. So, merong build dito. May kailangan tayong i-add. So, for example, pre-deploy. Ayan, and npm run build. Ganun. And then, below that, we need to add yung deploy. Dito. Sorry, mali. And then, type mo lang yung gh-pages-d tapos dist. Ayan, and click save. Tapos, ang next na i-run mo sa ating terminal is yung npm run deploy. Ayan, pag nakita mo na yung publish dito, meaning successful yung ating pag-build, and you can now check yung browser natin. Ayan. So, what you need to do is go to settings. Ayan, maglo-load pa yan. And you can go to pages. And dito sa pages, makita mo na your site is live at. Ayan. So, ito rin yung homepage na in-add natin sa ating package.json. So, pwede mo i-click to. Ayan. So, nandito na si grocery body, which you can access or you can give link or access to your friends, family, or even teachers. So, test 1, 2, 3, add item. Ayan, gumagana pa rin siya. 4, 5, 6, save, delete, test, bam. So, this is how you deploy React application in GitHub Pages. At doon na nga nagtatapos yung ating grocery body app. So, make sure na check nyo yung GitHub repository natin na nasa description below.
and see you on the next video.